Radio Diaspora Tunisie est un podcast qui crée des synergies de développement et de collaboration pour notre pays, la Tunisie, à travers nos talents intellectuels tunisiens rayonnant aux quatre coins de la planète et exerçant leur expertise dans des univers variés, augmentés par les technologies exponentielles. Je suis Dr Lobna Karoui, stratégiste en intelligence artificielle appliquée pour des grands groupes internationaux, contributrice à Forbes et présidente de AI Exponential Thinker. Le podcast Radio Diaspora Tunisie est proposé en partenariat avec le média Web Manager Center. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir mon invité Moez Limayem. Moez Limayem is an academic administrator, scientist with a track record of more than 2 decades in research and education. As the former dean of the MUMA College of Business at the University of South Florida, and currently the president of the University of Nord Floride. Thank you very much for being with us, Moez. Welcome. Thank you, Lobna. I am delighted, honored, and excited to be with you today. Thank you so much for the invitations, and I would like to say hi to all of these wonderful listeners. It's a really true pleasure to have you today, Moez, and we will address a couple topics very close to your heart and your experience and background as well to inspire our audience in Tunisia, but international one as well, everywhere in the world. So the first question was, it's about your fantastic journey in the education field for more than 2 decades, as I was saying. If you have to pick up, and it's a tricky exercise, right? If you have to pick up 3 magic moments to share with our audience and inspire them, what will be these kind of momentums? I think this is great questions, and it's really hard to narrow down all these important turn points or important moments in your life that really shaped who you are. But I will try. I will do my best. I would say the first important moment that helped shape me, or context that helped shape me, going back to my own bringing and to my family and my parents. I'm born in Tunisia to just a loving family and a father who was an educator. He was elementary school principals in Tunisia, and he believed in education. He believed in students and changing lives with education. And I think even though I had nothing to do where I was born, but really that shaped me as an educator, and also my love for education, my aspiration to always change lives with education. So that's, I think, first of all, the context that shaped me. The second important context that also had a big impact on me, having an uncle who, unfortunately, I lost a couple of years ago to COVID, who really helped me and mentored me on selecting informatique de gestion, or computer science applied to management. At the early 80s, nobody even knew what is informatique or what is computer science. And so he really told me that I should consider that as a major in Tunisia at L'Institut Supérieur de Gestion. And that was probably one of the best decisions I've made. Wow. So that's, I think, an important turning point in my professional life. The third one, if I may, can I have 4 instead of 3? Absolutely. All right. Absolutely. Thank you, Lubna. You're very kind. I think the third one is also I was offered a chance to have a scholarship after l'Institut Supérieur de Gestion, to come to the US for a graduate school, and being the beneficiary of the only scholarship for graduate school was really important in my career. Ended up at the University of Minnesota, where I did my MBA and PhD, and that also opened my eyes to what I believe is really just a very fruitful and productive and dream career in education and academic leadership.
So that's the third one, and my bonus third turning point in my career was related to my very first job as an assistant professor at the Université Laval in Quebec, Canada, and I was lucky enough to have early tenure and early promotion from assistant professor to associate professor, and with that comes tenure. When the dean at the time called me and said, "Oh, I want you to be a department chair," I was very young in age and career, and my initial reaction is like, "Wow, I'm really honored, but I don't think I'm ready, but thank you." He called another time and I gave the same answer. He called a third time and I gave the same answer, and he told me, "Congratulations, you're now the chair of the Information Systems Department at the university," which at that time was one of the largest in Canada and one of the largest actually in the world. And why it was a turning point for me, first of all, it taught me a lesson, is that before you say no to opportunities, really think them through and take chances. It's okay. But also opened my eyes to academic leadership. And from there, I moved on to be another department chair at other institutions in 4 different continents, and associate dean, and now president of the University of North Florida. So these are, I'm sorry for the long answer to your excellent question, Lobna. Actually, I like actually, I will stop up maybe in 2 points very quick. The first one is about ESG. Yes. We have a common point here. Actually, we have much more than one common point, because I love education, even if I'm not working in that space. But ESG, it's one. I was at ESG at some point in my career. Yeah, that's good. So I think we have a lot of things to say out of this podcast. And it's a very good education. I mean, absolutely. And you know what I mean? Like, it's prepare you right not only on computer science, but in everything related to what we see in money, right? Absolutely. Finance, accountability, whatever it is, accounting, and all the other aspects, which is amazing. And just a small kudo to ESG here. And I cannot agree with you more. Absolutely. I owe a lot to the education, the quality of the education, the quality of the educators and professors that taught me at the ISG. When I went for graduate school to the US at the University of Minnesota, it was easier, even though it was in a different language, and Tunisia is probably English is 3rd or 4th language. Sure. But despite the challenges in the language, it was easy, and I was able to compete with native English speakers and really be ranked among the top class in MBA and PhD. And I was not expected that you talk about ESG. So ESG, we have artificial intelligence in ESG for sure. So the next question, without predicting it, it's about digital and AI, right? Here today, Moez, we are in the digital and AI revolution that is impacting almost all sectors, and no exception for education, right? So my question, and maybe the question is coming also from the audience, how you perceive this revolution today and its impact on that current education system, and if there is a chance also to see like maybe a more adaptable and flexible education system. What's your thought on that? Yeah, again, I think my initial reaction to this is artificial intelligence is here to stay. This is not a buzzword. This is not a buzz concept. This is here to stay, to transform the way we do business, the way we educate, the way we learn, the way even we live, we interact with other people. So I think it is very risky for educational institutions to try to stop it. You talk about ChatGPT and all these type of generative AI, and then many institutions like, oh, this is about plagiarism. This is
dangerous. Our students will no longer be thinkers, and they will be using this and cheating. And I think trying to stop it or ignore it is a big mistake. I think artificial intelligence is here to stay. It is having already a very profound impact on education worldwide. Now, as educators, what we should do is find ways where we incorporate the use of generative artificial intelligence by our students that is ethical. The ethical use of artificial intelligence should be part of every single curriculum out there, but also use it to even streamline our processes as educational institutions, to also make the work of our faculty more effective, more efficient. And there's always this very important saying that you probably heard it many times, is generative AI will not replace humans, but generative AI will replace humans who do not know how to use generative AI. I think that's where, so we might not lose our jobs to generative AI, but we might lose our jobs to someone who knows how to use generative AI ethically, effectively, and efficiently. So I think I really invite all my colleagues, academic leaders worldwide, to think about AI, generative AI, very, very careful, incorporate it, have a well thought out, well articulated strategy that will help them be better educator, better also institutions at large, by rethinking the way they teach, they assess learning. I think my view on this is we have to teach students not how to use the generative AI deliverable as output. The idea is not to give for students to give the homework to ChatGPT or alike, and then just take that homework and present it as if it is their own, but use it as input. What does it mean? It means that take that and really criticize it, make it better, make sure that you cite the sources. And this has profound implications on how we assess learning, because the idea of giving students a homework or a paper to write, I think we're asking for trouble now. But what we do is, and that's what we are trying to do here at UNF, trying to be a leader and train our faculty and our students on the effective use and ethical use, is maybe ask them to use ChatGPT with a certain query and say, now, once you have that output, what we want you to do is make it better. Find the flaws with that and rewrite it using your own input. So these are the things that are really important. But again, to summarize, Lubna, is artificial intelligence is here to stay. It will have profound impact. And I really see already higher education landscape shaping up into two groups of universities and higher education institutions: winners and losers. Unfortunately, there will be more losers than winners. And the question becomes, what separates both of them? I think what separates both of them is the extent to which they have a well-articulated, well-thought-out strategy on how to incorporate artificial intelligence, generative AI, but also other technologies in the way they educate, they assess learning, and they change their own processes. And I cannot agree more than that. But my point, I will just maybe add some words on this one. That's I'm working in AI now for more than 2 decades with company, right? And I'm super passionate about education, which is completely separate words, right? And I keep saying that we should not focus on if people are about jobs. We need to focus about creating new jobs, right? Absolutely. And create new jobs where people are really enjoying their days and their cognitive, intellectual
added value. I think people want to bring more added value and not just do tasks. And this is a kind of opportunity to bring people their self, building their new job, creating their new job, and also Absolutely. enjoying their life. Because at the end of the day, if we take it from a perception of efficiency, the idea is these people everywhere in the world will take the time to enjoy with their family, do things that make sense, added value, you know, instead of just doing something that for them it's just boring, but they are doing it, right? And this is where we Absolutely. have to shift. I totally agree. And it's really important. You make a very important point, Lobna, is that we don't even know what are the jobs that will be available when our students 100%. graduate. It's definitely what we know are very different from the jobs that you and I and even people younger than us are having. So this is why it's really important that we emphasize the critical thinking in learning. And that's why it is really important to train and educate our students to be critical thinkers, even when they are using these tools that are readily available to give answers. And this is why when you are trained and educated to be critical thinker, even if your job description changes, you will have the intellectual capabilities, flexibility to adapt very quickly and excel in the job, because the jobs are very dynamic and very, very different. I mean, look at, for example, a travel agent, you know, the travel agent that has an office and they are expecting for people to come and buy airplane tickets like we used to do not long time ago. That's very different, and there are many other jobs are changing. Even look at even coding now. You know, True. the programmer's job is being questioned because you can go to many of the general and say, I want you to write the code for an application that does A, B, C, D. The job of a lawyer is also being changed because there are also generative AI that are specialized in law, and you can go there and say, all right, write me a defense statement that I can use to defend against this accusation for this defendant. So I think that's what's really important is train and educate on critical thinking and on the ethical use of these technologies. When you have both, I think that also will separate the winners and the losers in higher educations and also in future professional. Actually, you know what impressed me most is it's you are articulating the mission of AI exponential thinker Good. without we talk about that before, right? It's about critical thinking, ethical Yes. AI. You combine both of them and adaptability, flexibility, resilience. This is how we can build the future, right? Absolutely. That's the winning combinations. That's the golden combinations. Cool. Now the topic 3, and I'm super excited about the topic 3 because it's about what you are doing today. Amazing. Moez, in June 2022, you were confirmed as the 7th president of the University of Nord Florida, and as Tunisian, we are all proud of you. And Thank you. You're very kind. if you onboard us on and give us a little bit privilege on these first 6 to 8 months of taking this important responsibility, how was the challenge? And also, what are the next steps in your strategy for this great institution today? That's great. Thank you. Thank you for your kind word, Lobna. I'm really at heart very proud and very honored to have been selected. I think it's probably the first Tunisian that being selected to head a major state university in the US. So it's an honor that I don't take very lightly, and I'm always thankful and grateful every single day. So as I promised when I was considering this job for the first few months is to hit the ground listening. So I came here with my listening hat, and I really started listening to different stakeholders, faculty, staff,
students, donors, alums, leaders of the community, because University of North Florida, with 17,000 students and thousands of faculty and staff, is really a city in itself, a city within a city. Wow. And it is the backbone of the community here in Northeast Florida. And has always been ranked as one of the best universities in the country. So it is a big responsibility, and coming here and making sure I understand the things that we do well, but also the challenges. So once I finished and you're never done with your listening expeditions, but at least when I felt that I knew enough to start rallying everybody behind a very compelling, audacious, attractive vision and strategic priorities and strategic plans. So we spent few months developing a good strategic plan that will guide and serve as the compass and the roadmap for this great university for 4 or 5 years. That was also a very good exercise. And we came up with compelling visions, is that we want UNF to be that destination of choice for students in Florida, and I think of UNF as one of the best destinations, but also destination of choice for faculty and staff, where we can keep the best and attract the best. Also for employers, we want employers to come to UNF, to hire from UNF before they go anywhere else. Also a destination of choice for philanthropists and donors to come here and invest in this great university and see the best return on investment for their philanthropy. And last but not least, a destination of choice for our legislators here in the state of Florida to continue investing in this great state university. So that's at a high level. And another important strategic aspiration, if you want, we're now at 17,000, but the region is one of the fastest growing region in terms of jobs and population. So we need to grow, but grow strategically. So our plan calls for a strategic growth from 17,000 to 25,000 by 2028. So that is really driving. But this is about getting bigger and getting better, and also strategic growth in area like artificial intelligence and supply chain and coastal resilience, also healthcare. Technologies. These are the areas that are in high need by our business community in our region. So that's really, and we do this by emphasizing 4 pillars or 4 strategic priorities: student success, from enrollment to employment. We want them to come here and have the best possible educational experience, but be ready for that great job at graduation with a competitive salary. We emphasize also a second pillar, faculty and staff success, because that's how universities become a great university. The third pillar is research and innovation. We want to be the hub of excellence where great research is conducted and published to address real challenges for our city, region, state, country, and the world. Last but not least is community engagement and partnerships. As I mentioned earlier, University of North Florida is the backbone of our community. So we need to be the resource for that community and help the community prosper by keeping businesses here and attracting more businesses. So that's in a nutshell, elevator pitch of the vision that we have developed the first year. I feel, and at least I feel, but also I predict that it's a very beautiful, amazing journey, more and more progress, right? For the students, Absolutely. but also for the whole community there, right? So, and Absolutely. this is what you are doing. And Lubna, for each one of these strategic aspirations, strategic pillars, we have KPIs and measurement for progress and goals, and we always keep ourselves accountable. We have dashboards that measure our progress for all of this. So this is not just a vision
that is in the shelves. Nobody take a look at it. We use it as true roadmap, as the way we allocate the resources, we measure our progress. It's all about measures, right? Absolutely. What It's my gets measured gets done. All my days, it's about measures. What Inside gets and measure measured, all the day. absolutely. What gets measured gets done. Exactly. So maybe if now we will switch in French, but it's just because we are approaching at the end of this podcast. And on va parler de la Tunisie et du regard croisé de notre diaspora. En fait, c'est un topic qui existe dans ce podcast de façon régulière. On est curieux de savoir quels seraient les axes sur lesquels il faudrait amplifier l'investissement ou l'effort pour faire rayonner nos talents, les encourager et redresser la situation en Tunisie. Quelles sont vos pensées à ce niveau-là, en fait, Moez? Lobna, pour moi, c'est très clair. Peut-être que je suis un peu biaisé, mais c'est ma conviction la plus chère qui n'a pas changé. Je garde toujours le contact avec la Tunisie. Je collabore avec plusieurs collègues, avec plusieurs universités en Tunisie. Moi, je pense la première priorité en Tunisie est d'investir encore plus dans l'éducation. Très important. Et l'éducation, on commence avec la base même, l'école primaire, secondaire et aussi complètement une réforme entière et complète de l'université tunisienne. Malheureusement, ce que je remarque maintenant, c'est que la qualité de l'éducation, l'investissement a souffert avec peut-être ce qui s'est passé les 10 dernières années, la succession des gouvernements et tout ce qui se passe dans la vie de chaque jour en Tunisie. Donc, et c'est clair, je suis pas le seul à le dire, c'est que la place qui est occupée par l'école, et lorsque je dis l'école, c'est du primaire au supérieur, n'est plus la même. Si on regarde maintenant, par exemple, tout le corps enseignant, et encore plus, sont presque sous le seuil de la pauvreté en Tunisie. On ne peut pas avoir des talents, une formation adéquate si on ne prend pas soin de notre corps enseignant. Lorsqu'on regarde, par exemple, l'exemple que j'aime beaucoup, l'exemple de Singapour, la place qu'occupe la compensation des enseignants et parmi les élites de la société. Encore, si on voit un peu la situation des écoles, et ce que dit les écoles, c'est du primaire au supérieur. L'infrastructure plusieurs institutions souffrent d'une infrastructure qui est défaillante, qui est vraiment incroyablement pauvre. Moi, je pense une priorité devrait être en Tunisie pour mettre l'emphase et donner la priorité nécessaire pour l'investissement dans l'éducation. Moi, ça c'est très important. Et dans le même axe, ce qu'il faut aussi faire, c'est repenser même les programmes scolaires, de telle façon que on parlait des nouvelles technologies et plutôt synchroniser les besoins du pays aux programmes scolaires et universitaires. Augmenter, améliorer la relation entre l'université et l'industrie. Ça, c'est très important. Ici, par exemple, l'université, on a plusieurs facultés dans l'université et chaque faculté a un advisory board
un conseil qui est constitué de hommes d'affaires et femmes d'affaires qui viennent nous aider avec le contenu de nos programmes pour s'assurer que nos étudiants, une fois nos diplômés, peuvent vraiment être employés et peuvent, as we say, hit the ground running une fois ils sont employés. Donc, cette ouverture, cette synchronisation entre les programmes et l'industrie, elle est très importante. Moi, je pense aussi très important en Tunisie d'essayer d'adresser un peu le pessimisme que je regarde, que je sens à chaque fois que je visite le pays. Le désir presque inconditionnel de jeunes de fuir la Tunisie, aller n'importe où, pourvu que ce ne soit pas la Tunisie, pour redonner l'espoir. Comment on redonne l'espoir? Je pense que créer des opportunités. C'est sûr que l'État ne peut pas employer tous les diplômés, mais je pense si on peut faire de la Tunisie une destination de choix, a preferred destination pour les investisseurs, faciliter les investisseurs tunisiens et étrangers pour venir et pour aussi the Tunisian brains, la qualité des diplômés tunisiens, je vous assure, elle est second to none, elle est incroyable. Donc, on doit avoir la vision de faire de la Tunisie un endroit préférentiel pour les investisseurs, pour venir investir et aussi aider les jeunes à commencer leurs startups, faciliter, c'est très difficile maintenant. En Tunisie, comme exemple, on ne peut pas utiliser toutes les plateformes comme PayPal et autre chose. Je pense qu'il faut faciliter, laisser les jeunes innover, commencer leur entreprise, surtout dans le domaine des technologies. Les Tunisiens sont les meilleurs ingénieurs en technologie, en développement. Et maintenant, pourquoi pas avoir la vision que la Tunisie soit un pionnier, un leader en intelligence artificielle. Il faut juste, et lorsqu'on a cette vision pour dire, bon, la Tunisie, on va faire la Tunisie le numéro 1 mondial en intelligence artificielle. Bon, ça c'est la vision, mais il faut bien sûr que le contenu de nos programmes scolaires suive. Il faut avoir une stratégie qui est bien orchestrée, qui est bien développée pour supporter cette vision. La Chine a eu le succès qu'elle a eu parce qu'on va être l'usine du monde. On va faire rapidement et moins cher que tout le monde. Par exemple, l'Inde, c'est qu'on va être the office, the back office of the world. On va faire tout le développement, on va faire tous les traitements ici. Pourquoi pas la Tunisie? On va être le pionnier en intelligence artificielle, développement, deployment, everything that surrounds artificial intelligence. Je pense que on doit rêver, mais aussi faire tout pour que ce rêve devienne une réalité et pour que la vision d'être les pionniers mondiaux en artificial intelligence soit une réalité. Alors, franchement, tu as adressé pas mal de points et donc du coup, je vais peut-être réagir encore une fois, mais très rapidement sur le fait que, en fait, en Tunisie, la Tunisie, en fait, là où on est fort, c'est sur notre jeunesse, en fait. C'est sur nos brains. Absolument. C'est sur notre matière, en fait, grise, comme on le dit entre nous. Et en fait, on a aussi d'autres critères assez particuliers. C'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines dans une conférence
où j'étais invitée en Tunisie sur l'intelligence artificielle. Encore une fois, j'avais dit en fait, il faut qu'on arrête d'être en fait pareil que ce que tu viens de dire, moi, moins pessimiste et beaucoup plus Oui, dans le concret, beaucoup plus dans la consolidation et l'avancement. Et je pense absolument, qu'aujourd'hui, on a montré qu'on est quand même un peuple qui est très résilient, qui s'adapte et qui est capable d'amener le changement, ce qui est très très rare même dans des pays occidentaux. Euh, pour, absolument, pour celles qui vivent entre plusieurs pays, je peux vous dire que les pays occidentaux, des fois, le changement, ils l'acceptent pas très vite et ils sont pas en mesure absolument. très rapidement d'embrasser la transformation. Je pense qu'en Tunisie, on a montré que finalement, on est capable d'amener du changement et on est capable de s'adapter aussi et de s'adapter de façon résiliente. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on peut leverager. Mais encore une fois, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Moez, beaucoup plus avec du concret, avec une approche très proche de l'industrie, de l'emploi et de tous ces secteurs-là, bien évidemment, mais aussi beaucoup d'encouragement pour les jeunes générations pour que derrière, en fait, ils puissent voir leurs valeurs et puissent s'inscrire, en fait, finalement, dans une feuille de route qui peut leur amener un meilleur avenir pour nous tous, en fait, finalement, parce qu'on a tous des membres là-bas, et on passe notre temps à venir aussi, on aime bien venir, on aime bien aider, on aime bien supporter. Absolument, Et en fait, ce que je absolument. veux dire, c'est que on a toujours les mains qui se tendent pour aider. Il faut juste arriver à les saisir et à les mettre au bon endroit pour amener cette dynamique. Et tout ça, je pense que ça se met en place en ce moment depuis quelques temps. Et c'est pourquoi, en fait, on fait Radio Diaspora aussi pour avoir des gens très brillants, en fait, qui peuvent nous donner des conseils, venir mentorer, faire des conférences ou aussi donner un éclairage hein, sur un secteur ou autre qui permettra, en fait, de faire amener les choses à avancer. Et donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon, je peux faire des discours interminables. Et je vais finir sur une partie qu'on adore, en tout cas, l'audience adore beaucoup, c'est le portrait chinois. On finit en casual style. Donc, 5 questions, 5 questions, très rapides. Ça permet, en fait, à l'audience de mieux, more know you, Moez, in a way, right? Donc, si tu étais un livre, ça serait quoi? Euh, Moi, un livre que je suis en train de lire maintenant, il est juste sur mon bureau. Je ne sais pas si tu peux le Oh, lire. ok, dream. C'est Dream Teams, Working Together Without Falling Apart. Si je traduis, c'est l'équipe de rêve, comment on travaille ensemble sans problème. C'est par Shane Snow. Et moi, je crois toujours et je croyais toujours dans la valeur et la richesse de travail de groupe, de travail d'équipe. Et ce livre que j'aime beaucoup a plusieurs études de cas, case studies sur des équipes qui ont excellé, des équipes qui n'ont pas, qui ont failli et they failed. Donc, j'aime beaucoup et je recommande ce livre pour toutes les personnes. Comme on dit, team, right? Team, c'est un acronyme. Together, each one achieves more. Euh, tout se fait en travail de groupe. Mais malheureusement, il y a aussi le downside du travail de groupe parce que c'est pas facile. Ce livre-là, j'aime beaucoup parce qu'il met l'emphase comment on peut réussir en tant qu'équipe, Excellent. en tant que groupe. Si tu étais un film, Vous savez, dans notre vie, on regarde tellement de films, mais moi, le film qui me revient toujours à l'esprit, c'est un film que j'ai vu lorsque j'étais étudiant à l'ISG, Gandhi. ok. Oui, c'est pourquoi c'est un film qui stack with me, parce que c'est un film qui m'a vraiment aidé à apprécier l'importance de faire face à des challenges, à des guerres, à la violence, mais avec beaucoup de sagesse, avec une approche plutôt peaceful avec la paix. Et j'aime beaucoup parce que c'est plus que Gandhi, c'est la façon d'aborder, d'adresser des problèmes. Malheureusement, euh,
c'est pas un secret que maintenant on vit dans un monde divisé où les conflits sont partout et la violence est devenue plutôt la règle que l'exception. Ça me rappelle toujours qu'il y a toujours un moyen de faire la paix et avec beaucoup de sagesse. Donc, j'aime beaucoup ce film-là. Excellent. Si tu étais un loisir créatif. Malheureusement, j'aurais toujours aimé jouer le piano, mais j'ai jamais trouvé le temps. Donc, Ok. un jour, peut-être après la retraite, je vais prendre un peu de temps et aussi, maintenant je le fais, mais les voisins se plaignent beaucoup parce que ça fait mal aux oreilles lorsque je joue au piano. Donc, un jour, je vais apprendre à le faire correctement. Excellent. Si tu étais à une activité. Moi, j'adore les marches au bord de la plage. Ça, Waouh. oui, ça, c'est toujours C'est reposant. là où est très reposant. C'est une façon d'admirer la nature, mais aussi de réfléchir et d'utiliser quelques muscles dans nos cerveaux, dans mon cerveau que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ça. C'est un temps de réflexion, de relaxation pour moi. J'aime beaucoup. Et, et pour conclure, si tu étais un hashtag. Moi, je pense que ça serait un hashtag kindness, Uh-huh. bonté. Malheureusement, maintenant, puis parce qu'on vit dans un monde divisé pour des raisons religieuses ou raciales ou autres, on a perdu la bonté chez les êtres humains. On a perdu la capacité de se comprendre, la capacité d'écouter. Même Lobna, si je ne suis pas d'accord avec tes pensées, avec ta façon de prier, de penser, de voter, euh, la majorité des êtres humains maintenant, ils n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre et pour attaquer. Moi, je pense qu'on a perdu la capacité de vraiment écouter pour comprendre parce que même je suis pas d'accord avec toi, Lobna, juste le fait de t'écouter et d'essayer de comprendre tes points de vue, je suis persuadé que je serai une meilleure personne. Donc, c'est pour cela, moi, je suis même même pensé à commencer un certificat qui va être disponible pour tout le monde sur la bonté. C'est how to be a kind person, how to listen, how to know how to disagree respectfully, how to be, using your word, resilient. Donc, c'est ça mon... Alors, en fait, en fait, aujourd'hui, j'ai résisté pour ne pas réagir, d'accord? J'ai résisté Non, 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 énormément non, pour ça fait rester à peu plaisir. près dans le temps, mais je Euh, vais finir quand même sur une phrase, sur la partie de écouter et vraiment réfléchir avant de dire n'importe quoi. Et en fait, il Absolument, faut arrêter de voir qu'en fait, il y a de l'attaque, parce que des fois, il n'y a pas d'attaque, en fait. C'est juste des gens qui s'expriment et on n'est pas forcément, peut-être on n'a pas compris absolument, aussi ce qui se dit et qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour comprendre. Et ça vient avec la absolument, sagesse, je pense. La société, malheureusement, absolument, absolument. les personnes âgées, en fait, avec qui on a grandi, nous apprennent, en fait, à écouter, à respecter, Oui, n'est-ce pas? Et moi, j'ai une mentor, en fait, c'est une grande CEO d'une grande institution financière. Un jour, elle m'a dit, il y a longtemps, hein, elle m'a dit, Lobna, en fait, tu as deux oreilles, tu as une bouche. Et oui, c'est tout. En fait, oui, c'était au tout oui, début, première séance de mentoring. Elle m'a dit ça oui, et en fait, au début, j'avais pas bien compris. Et après, elle m'a expliqué et à chaque fois, en fait, pendant les premières séances, elle me disait ça. Et en fait, maintenant, depuis des années, j'applique ça en fait en me disant, mais je dois écouter parce que dans oui. l'écoute, j'apprends en fait. J'apprends Beaucoup, beaucoup. beaucoup. Et en fait, si j'apprends pas, à quoi ça sert Oui, en fait cette histoire? Donc oui. c'est là où ça se passe. En anglais, on dit que we have two receivers, deux oreilles, et one transmitter. Euh,
Exact. Donc, on doit au moins écouter le double du temps qu'on parle, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. On a perdu la sagesse de nos parents, nos grands-parents, et maintenant, la majorité des gens, lorsqu'ils écoutent, si on appelle ça une écoute, c'est surtout pour répondre et pour attaquer au lieu de pour comprendre et pour savoir comment euh, faire ou aborder un dialogue, même si le dialogue est un dialogue qui est épineux ou qui parle de sujets controversés. C'est how to be comfortable with the uncomfortable. Ça, Merci beaucoup, c'est Moez. ça mon hashtag. Déjà, j'avais envie de dire un mot sur toi très rapidement et très humblement. En fait, quand on a parlé du podcast, il n'y a eu aucune hésitation. Bien sûr. Rapidement, mais right away, même time qu'on a proposé, était très welcome, quand vous voulez, etc. Je te remercie profondément. On a besoin des gens en fait, qui montrent leur côté humble aussi. Parce que la sagesse et l'humilité sont des choses très importantes aujourd'hui qu'on commence à voir de moins en moins malheureusement. Et quand on voit des gens qui sont vraiment humbles, on a envie de le dire et de montrer aux jeunes que c'est très agréable en fait. Les gens, peu importe leurs responsabilités, il y en a certains, ils ont gardé les pieds sur terre, ils sont humbles, ils sont prêts à partager et faire apprendre et apprendre eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement, en tout cas, ce que je note aujourd'hui et ce que j'ai ressenti tout de suite, et je me suis dit, c'est excellent. En tout cas, c'est ça les Tunisiens, en fait. En tout cas, c'est ma perception des choses. Oui. Je te remercie encore beaucoup au nom de toute notre audience à Radio Diaspora Tunisie, mais aussi chez AI Exponential Thinker. Merci beaucoup, Moez. Merci Lobna, merci pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est une discussion extrêmement honorable et j'ai apprécié toute seconde de cette discussion. Euh, je profite pour saluer tous les Tunisiens et Tunisiennes et je leur dis, il faut rêver, il faut rêver, il faut être optimiste. Euh, la Tunisie est un très beau pays et ensemble, on peut tous travailler pour que notre pays soit encore meilleur. Ou, Inch'Allah, Rabbi Ma'am, les bonnes chances pour tout le monde. Et on est là pour Merci. aider, on est là pour aider et faire tout ce qu'on peut pour nos concitoyens et pour notre pays. Thank you very much, Moez. Thank you You're very welcome. much. Thank you You're very welcome. much. Thank you You're very welcome. much. Thank you You're very welcome. much.